This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use DGET function in Microsoft Excel. DGET function, which is the database function. Here we are going to get the needed values from the given data range. For this, the source data heading and the criteria heading should be the same. We need here the salesperson total sales value. So we create a drop down list by going data validation, and from here, from any values we choose select list. Next I click on the select icon and here I select all the salesperson names. Finally I click on OK. Now you get all the salesperson's name here. Now I select Ramesh here from the salesperson name, and here I type the formula here, total sales equal to DGET function of, here there are 3 arguments, database, field and criteria. For the database I select the whole data range. I log this value using function F4, that is absolute cell reference, comma. For the field name I can choose the salesperson total sales column value, that is I can type here simply in double quotes total sales quotation, or I can give the number of the column, that is which is in 4th column. So I give number 4. Here I don't give both these, so I delete all, and here I simply choose the total sales, because if we fill for other cells, then this heading will be moved to the respective cells heading. So I select this, comma. Next for the criteria I select the salesperson name including heading, and using function F4 I log this value, close the bracket, press on enter. Now I get the value for the first person Ramesh, which is 10,000, and using the same formula to the other two, I don't need to type in every column. For orders or region I can simply drag this value to get those two values. I get the values here. You can compare these values to the original data source, and I change the Ramesh to other person. You can get the respective values in all the columns. So in this way you can use DGET function in Microsoft Excel. Thank you.